Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Most welcome, dear students. I hope you've had a wonderful Eid and you've enjoyed the last couple of days of holidays and vacation. So we will get to our online English learning class where we teach you the American English File Starter Book. In our today's class, our topic, our subject would be File 6A, He Speaks English at Work. Like always, let's get the vocabulary of this file. تاسو کوشش کوئ د لغتونه ما پسې تکراروئ او بیا ورسره پښتو معناګانې خپله ولولئ او د مثالونو جوړول سره کوئ چې دا لغتونه تاسې ښه ډول سره زده کړئ. company, tour guide, profession, fantastic, very much, a little, finish, end, teach, unemployed, home, business, all over the world, chief executive officer, official, headquarter, manager, meeting, documents, multinational, compare, economics, doctor. دا موږ سره د دې یونټ په وکیبلري بینک کې یا ګروپ بورډز کې جابس اړوند لغتونه دي، تاسو تکراروئ. ډاکټر، فیکټري ورکر، journalist, nurse, policeman, policewoman, receptionist, assistant, teacher, waiter, waitress, salesperson, lawyer, retired. What does he do? He works for. راځو places of work ته هغه لغتونه چې کوم چې د ځایونو اړوند دي. at home, in a factory, in a hospital, in a restaurant, in a school, in a shop, in a store, in an office, and the street. Where does he work? He works in a. So this was our vocabulary lesson of the file 6A. I hope you will practice and memorize all these words just like really simple and easy way. چونکه د دې یونټ هغه د ګرامر برخه منګه په تیر برخه ویډیو کې منګه تشریح کړو سمبل پریزنټ ټنس کې. په دې یونټ کې بیا هم د سمبل پریزنټ ټنس اړوند درسونه دي یا لیکچر ده. نو کوشش وکړئ دغه سمبل پریزنټ ټنس اړوند که غواړئ نورم پوه شئ نو تیره ویډیو تاسو تعقیب کړئ where we taught you simple present tense in an easy and better way. د هر څه نه وروسته چې کله تاسو ګرامر، وکابلري او کتاب درس مو واخیسته، په وروستي قدم کې تاسو کولی شئ کمیونیکیشن بینک واخلئ او یا دا پوښتنې داسې یو بل نه وکړئ، ځوابونه یې ولیکئ. پوښتنې په دې ډول دی: what do you do معنا تاسو څه کار کوئ. what does your father do ستاسو پلار څه کار کوي. what is your brother's job ستاسو د ورور وظیفه څه ده.
does he like his job does he like his job آیا ستاسې ورور خپل وظیفه خوښوي how do you go to work how do you go to work تاسې معمولا کار ته څنګه ځئ یا په څه کې ځئ do you live near here do you live near here آیا تاسې دلته نږدې اوسېږئ where does a doctor work where does a doctor work یو ډاکټر چیرې کار کوي where does your father work where does your father work ستاسې پلار چېرته کار کوي does he speak English at work does he speak English at work آیا هغه په کار کې یا وظیفه کې انګلیسي خبرې کوي does he like his job does he like his job آیا هغه خپل وظیفه خوښوي can you name a few profession jobs in English can you name a few professions or jobs in English وای آیا تاسو په انګلیسي کې د یو څه وظایفو نومونه اخیستی شئ what is the importance of English what is the importance of English د انګلیسي اهمیت څه دی is English important for you your job is English important for your job آیا انګلیسي ستاسې دندې لپاره مهمه ده do you think English is an important for these jobs آیا فکر کوئ انګلیسي د وظیفو لپاره مهم دی for a doctor for a factory worker for a waiter for an actor try to share your answer for all these 14 questions that was among the vocabulary of communication bank now let's get to the book where we will study our today's lesson وزو کتاب کې زموږ موضوع ده فایل 6A د شپږم یونټ A سیکشن درس ته موږ سره تاسو کتابونه خلاص کړئ زموږ درس نن ورځې دا دی چونکه ګرامر درس موږ مخکې اخیستی دی او ویکابلري کې د جوبس یا هم د ځایونو اړوند غږیږو په پری پروننسیشن کې د دریم شخص لپاره چې ورب کې موږ اس ورکو د هغه تلفظ او ورډ او سنټنس کرس دا موضوعات موږ اخلو د درس خلاصه موږ د بدې ډول دی where does she work where does she work وای هغه چیرته کار کوي she works in a factory وای هغه په یو فابریکه کې یا کارخانه کې کار کوي he speaks English at work وای هغه په کار کې یا په وظیفه کې په انګلیسي خبرې کوي دا زموږ عنوان دی grammar section کې وای listen to the dialogue and circle A or B تاسو خبرو ته غوږ شئ زه درته خبرې یا listening یو څه پلی کوم تاسو ود ډیر متوجه اوسئ او بیا دی خبرونه یا listening نه تاسو پیدا کړئ چې آیا دا A سه ده که B سه ده دا A که B هم دارنګه بدریم کې لکه Sheila and her husband live in Japan آیا دا خبره سه ده د listening مطابق او که Sheila and her husband live in the US او که دا دویمه سه ده تاسو به ډیر متوجه اوسئ او د listening نه تاسو پیدا کړئ چې A جواب سه ده که B that's track 2.60 I think 4 2.64 Are you ready to order? Konnichiwa, tempura kudasai. Wow, your Japanese is fantastic. Thanks. I get a lot of practice. My husband's Japanese and I work for a Japanese company here in New York. Oh, cool. What do you do? I'm a salesperson. Do you like your job? Yes, I like it very much. What does your husband do? He's a tour guide. He takes Japanese tourists to museums. Does he like his job? Yes, very much. He likes art. And he doesn't work in the mornings, only in the afternoons. Do your children speak Japanese? A little, but they prefer English. په کچې د تاسو انتخاب کړو نو په ولنې کې موږ سره B سیدا Sheila and her husband live in the Japan US وبخي په دویمنه کې چې د Sheila's husband is a tour guide بیا هم B سیدا او په دریم کې چې they likes their job دا موږ سره سیدا A سیدا This time listen again and read the dialogue یو دفعه بیا وښی دا د فتاسي دا ډایلوګز هم ورسره لولای کوم د دوه کسان ترمنځ هغه محاوره ده تاسو ورسره تکراروي بیا وښه ورسره 2.64
Kore kudasai. Wow, your Japanese is fantastic. Thanks. I get a lot of practice. My husband's Japanese and I work for a Japanese company here in New York. Oh, cool. What do you do? I'm a salesperson. Do you like your job? Yes, I like it very much. What does your husband do? He's a tour guide. He takes Japanese tourists to museums. Does he like his job? Yes, very much. He likes art. And he doesn't work in the mornings, only in the afternoons. Do your children speak Japanese? A little, but they prefer English. Wow, your Japanese is fantastic. Sasi Japani khodir koleda. Thanks, Manana. I get a lot of practice. It is tamrin koma. My husband is Japanese and I work for a Japanese company here in New York. زما خاون کوم چې جاپانی دی او زه دلته په نیویارک کې یو جاپانی کمپنی سره کار کوم. او cool, what do you do with دې تاسو کار کوئ؟ I'm a salesperson. زه خرڅونکی یم. Do you like your job? آیا ته خپل وظیفه خوښوې؟ Yes, I like it very much. هو زه خپل وظیفه ډیر زیات خوښوم. What does your husband do? ستاسو خاوند څه کار کوي؟ He is a tour guide. هغه یو سفر رهنما دی یا د سفر لارښوونکی دی. He takes Japanese tourists to museum. هغه دلته جاپانی سیلانیان میوزیم ته وړي او ته لارښوونی کوي ورته. Does he like his job? آیا ستاسو خاوند هم خپل وظیفه خوښوي؟ Yes, very much ډیر زیات. He likes art and he doesn't work in the mornings. هغه چې د ارت هنر دا چیزونه خوښوي او سهار ټیم کې کار هم نه کوي. Only in the afternoons. فقط په غرمو ټیم کې بعد د غرمې د هغه وظیفې وشي. Do your children speak Japanese? آیا ستاسو ماشومان جاپانی ژبه باندې خبرې کوي؟ A little, less, but they prefer English. خو هغوی انګلیسي ته ترجیح ورکوي. یعنی جاپانی باندې پوهیږي خو په انګلیسي غږیږي اکثره ځایونو کې. دا ډایلوګز کوشش کوي دا ډایلوګز تاسو د خپل پارتنر سره ایکسچینج یا هم تبادله کوي. بل موضوع تاسو بیا هم وکړئ په 2.65 کې دا کم هایلایټډ ورډز د تاسو ورسره تکرار کړئ او بیا وګورئ چې څنګه د یو مفرد کس لپاره پوښتنه کوو، څنګه جمع یا د ډیرو لپاره پوښتنه کوي، دا هر څه واضح شوی دي. او بیا دا چارت هم ولولئ د آی او یو لپاره، یعنی کوم چې پلورل سبجیکټ د منګه څه ډول سټراکچر یا جملې استعمالو په سمبل پرزنټ ټنس کې، او د هی شیټ لپاره کوم چې سنگولر سبجیکټ د منګه تیر ویډیو کې تشریح کړو څه ډول منګه کارو. دا تاسو باید هر څه وګورئ او د ډایلوګز نه تاسو باید د درې وانه خالګاوي ډکه په دې ډایلوګز د هر یو ویل شوی وو. په ضمن کې غواړئ چې بنننه ګرامر باندې ډیر خپو شئ. یو نیډ ټو گو ټو پیج 1 and 2 یا یو سل دویم صفحه ته لاړ شئ چیرې چې دا موضوع هلته هم تشریح شوی دی. تاسو په یو سل دویم صفحه کې تاسو 6A هغه ګرامر برخه ولولئ، واورئ او نوټونه یې وګورئ او بیا مخامخ کوم ایکسرسایز چې دی هغه باید تاسو حتما ترسره کړئ. ستاسو کورنۍ وظیفه ده. پروننسیشن کې بیا هم listen and repeat the words and sounds. درې ډوله اوازونه موږ ته راغستې وي. غوږ شئ او دا اوازونه تاسو تلفظ کوئ. 2.67 Zebra. Z. Does. Has. Lives. Listens. Reads. Snake. Likes. Speaks. Works. Eats. Drinks. Is. Finishes. Watches. Teaches. راځو د دې لغتونو معناګانې تاسو ته الریډي زده کوشش وکړئ دا درې ډول اوازونه ز او از اوازونه دي دا تاسو پریکټیس کړئ په لوړ غږ سره دا لغتونه ویوئ تر څو د اوازونو سیستم تاسو خشي.
دلته تاسو نه امتحان اخلي په 2.6 د saying the person کله چې یو مفرد کس لپاره موږ ورب استعمالونو ورب لپاره هي شیټ کې په ورب کې اس ای اس ورکو دا قاعده تاسو ویلم و په ګرامر کې دا اس ای اس چې ورکو دی به فائنل اس ویل کې دی به درې ډول تلفظ یا اس تلفظ کېږي دا هغه څه چې تاسو د نوٹ کې راغستې دي دلته تاسو د مفرد یعنی د پلورل سبجیکټ لپاره د جملې استعمال کړي وي تاسو سنگولر ته واړوي لکه ګور آی لایک ارت هی وای زه ارت خو ما هی هغه لپاره دا جمله واړو کنه دا به د څه شي هی لایکس ارت نو زه درته دا پلی کوم کوشش کوي وکونی سي او بیا د غټون आवाज نو ورسته تاسو خپل جواب ورکړئ بیا منتظر پاتې شئ درڅ خپل جواب وګورئ چې د صحیح او صحیح خبره که غلط او صحیح درست طریقه تاسو زده کړئ 2.68 1. I like art. He. whereas I like art دا هی لپاره تاسو جوړ کړئ نو څه به شي he likes art تاسو وکشه صحیح ده که غلط د نوٹ بیا خپل وکړئ تاسو He likes art. 2. I speak Japanese. She. She speaks Japanese. 3. I work in Mexico. My brother. My brother works in Mexico. 4. I watch CNN. She. She watches CNN. 5. I want a sandwich. He. He wants a sandwich. 6. I have a son. John. John has a son. 7. I don't eat meat. My sister. My sister doesn't eat meat. 8. I don't read newspapers. My son. My son doesn't read newspapers. 9. Do you work? He. Does he work? 10. Do you drink coffee? She. Does she drink coffee? دا شورت باندې کویز یا هم امتحان په وکابلری سیکشن کې زمونږ موضوع جابز اینڈ پلیسز اف ورک وظایف او د وظایف او ځایونو په اړه ده سو فار دیٹ لیټس گو ټو پیج 124 نو دې لپاره زو یو څلورشتم صفحه کې موږ هغه لغتونه اخلو کوم چې د وظیفو او ځایونو اړوند ده یو څلورشت چونکه دا لغتونه لږ مخکې منګه په وکابلری کې مو واغسه خو دلته تاسو صرف وک شي او یو دفعه ور سره تکراروي ډیر متوجه اوسئ چې هر یو لغت څه ډول تلفظ کیږي listen and repeat the words 2.69 1. A teacher. a teacher وی ور سره 2. A doctor. 3. A nurse. 4. A salesperson. 5. A waiter. A waitress. 6. An assistant. 7. A lawyer. 8. A policeman. A policewoman. 9. A factory worker. 10. A student.
دا موږ سره د وظایفو اړوند یو څه لغتونه کچې د شخص په باره کې د وظیفې پوښتنه کوئ what does she do یا what does he do به بیا وایي بیا وایي چې she is a teacher, she is a nurse, she is a sales person او داسې نور چونکې د لغتونو معناګانې موږ اخیستې دي نو ضرورت نه وینم چې دا بیا تاسو ته معنا کوم دلته راځو پسې کې موږ سره listen and repeat the sentences د وظایفو اړوند یو څه نورې جملې دي تاسو دا هم ورسره تکرار کړئ He works for Google. He's in school. She's in college. She's at university. She studies economics. He doesn't have a job. She's retired. When he is in school, he works for Google وای هغه ګوګل لپاره کار کوي he is in school هغه مکتب کې ده she is in college هغه کالج کې ده she is at university هغه پوهنتون کې ده she studies economics هغه اقتصاد ولي he doesn't have a job هغه وظیفه نه لري she is retired هغه retired ده یا هم ګوښه شوی ده یا تقاعد ده what do you do تاسو څه کوئ خپل وظیفه مو دې ځای کې ولیکئ راځو where do they work دا خلک چیرته کار کوي دا پاس وظایف ولا خلک چیرته کار کوي هغه ځایونه کوم دي listen and repeat the phrases نو تاسو دا فریزونه ورسره تکراروئ 2.71 1. In a hospital. 2. In a store. 3. In a restaurant. 4. In an office. 5. In a school. In a factory. 7. At home. 8. On the street. 2. خکله چې تاسو د ځای په اړه کې پوښتنه کوئ تاسو چیرته کار کوئ نو ویلې شي where does a doctor work یو ډاکټر چیرته کار کوي in a hospital هم دې ته سر نورو کسانو په اړه کې پوښتنه وکړي او بیا ولې کې چې where do you work تاسو چیرته کار کوئ دې ځکه خپل وظیفه مو لیکئ دا اوس موږ vocabulary bank let's return to page 34 واپس 30 صفحې ته راګرځو د بل مخ ترازو دلته پروننسیشن کې موږ سره word and sentence stress ده وکړي دا یو اته لغتونه دي دا ور سره تکرار تلفظ کوي کومه برخه سټرس خوري تاسو لاندې کرخه کش کوي 72 1. A teacher. 2. A doctor. 3. A waiter. 4. A factory worker. 5. A lawyer. 6. An assistant. 7. A policeman. 8. A salesperson. خ لاندې راشي وي په دغه برخه کې listen and repeat copy the rhythm وکړي دا څلور جملې دي تاسو ورسره تکراروي او په ما انداز کې وي څنګه چې دی listening کې تاسو سره وي 2.73 She's a nurse. She works in a hospital. Does he work in a store? Yes, he does. Is he a salesperson? Yes, he is. Speaking and writing you think of two people you know who have a job with the دوه کسان په اړه کې فکر وکړئ چې وظیفې لري ask and answer with a partner بیا پوښتنه وکړئ ورنه یعنی د یو کس په اړه کې پوښتنه وکړئ چې what does your brother do
where does he work, does he speak English at work, does he like his or her job. یعنی یو کس په باره کې د څلوونه پوښتنې وکړي یا یو بل کس په باره کې پوښتنه کوي، لکه د یو کس د پلار په باره کې یا د بل کس د مثال د ورور په باره کې دا پوښتنې تاسو وکړئ که چیرې د پارتنر خوا کې لري. او بیا په اخره کې تاسو یو شارټ غونډه مقاله باید ولیکئ. write about two people، د دوه کسانو په باره کې وایي مقاله ولیکئ. یعنی ولیکئ مثال د خپل پلار په باره کې دوه غږیږي چې پلار د څه کار کوي، څومره عمر لري، وظیفه یې څه ده، خوښۍ نه خوښۍ، په انګلیسي خبرې کوي. د ورور په باره کې تاسو معلومات ولیکئ، یعنی د وظایف وړوند لکه څه رقم چې دلته د یو کس کړی دی. تاسو په همدې ترتیب سره شارټ مقالې د خپل پلار او ورونو په باره کې ولیکئ. my mother is a nurse، زما مور یو نرسه ده. she works in the hospital Santa Cruz in Curitiba، د سانتا کروز په نامه یو هسپتال کرټیبا کې کار کوي. she doesn't speak English at work، هغه په کار کې یا وظیفه کې په انګلیسي خبره نه کوي. she likes her job، او هغه خپل وظیفه ډیر زیات خوښوي. په همدې ترتیب سره تاسو باید د خپل پلار یا هم ورور یا کوم بل کس په باره کې لنډ شانده مقاله ولیکئ. راځو بل موضوع زموږ سره reading دی. we work in pairs، where are these companies from، what languages do you think they use. و تاسو فکر وکړئ دا څلور کمپنۍ د یونیکلو د ال جی نیسان او نوکیا، و دا کمپنیانې به د کوم ځای وي. نو تاسو دغه ویډیو دې ځکه سټاپ کړئ او دا ریډینګ یا مقاله ولولئ او بیا پیدا کړئ چې دا څلور کمپنیانې د کوم هیوادونو دي، او بیا څه فکر کوئ چې دا کمپنیانې به کومو ژبو باندې خبرې کوي، دا هم تاسو باید پیدا کړئ. ښه اوس راځو موږ دا ریډینګ کوو او لولو او همدارنګه ټرانسلیشن ژباړی کوو. انګلیش د لینګویج آف بزنس، و انګلیسي د کاروبار یا هم تجارت ژبه. We all know Nissan is a Japanese company. وای موږ ټول پوهیږو چې نیسان یو جاپانی کمپنی ده. It has factories, offices and sales people. دا کمپنی چې د فابریکې، دفترونه او خرڅونکي لري all over the world په ټوله نړۍ کې. It is partners with a French company. د یو فرانسوي کمپنی سره پارتنر هم دی یا شریک دی، رینالټ نومیږي. and its CEO Carlos Cousin is Brazilian. Now the new CEO یا هم هغه عمومي رئیس چې د یو برازیلیوي دی. But what is the official language of Nissan؟ خو د نیسان هغه رسمي ژبه څه ده؟ English، انګلیسي. At Nissan's headquarters in Tokyo، د نیسان په قرارګاو یا مرکزی دفترونو کې په ټوکیو کې د managers are from Japan، North America and Europe. هغه مدیران یا منیجران چې د جاپان، شمالي امریکا او د اروپایي هیوادونو څخه دي. They have meetings in English، دیو په انګلیسي کې میټینګ یا هم لیدنې ملاقاتونه کوي. They also read documents، همدارنګه اسنادونه لولي. make phone calls یعنی ټلیفونونه کوي. and write emails in English، او ایمیلونه کوي ټول په انګلیسي کې. Sometimes everyone in a meeting is Japanese، وی کله کله په یو میټینګ کې هر یو کس ناس ګډونوال جاپانی وي. Then we speak Japanese، بیا موږ په جاپانی خبرې کوو. One Nissan manager says، دا خبرې د نیسان یو مدیر کوي. But we are a multinational company، خو لیکن موږ یو سوملیتی کمپنی یو. and English is the only language we all know، او انګلیسي هغه یوازینی ژبه ده چې موږ ټول ور باندې پوهیږو. more and more big companies only use English، زیاد نه زیاد لوی کمپنیانې صرف انګلیسي استعمالوي. English is the official language of Uniqlo and Rakuten، انګلیسي د Uniqlo او Rakuten رسمي ژبه ده. two other big Japanese companies، دا دو نوري لوی جاپانی کمپنیانې دي. It is also the official language of Nokia in Finland، همدارنګه انګلیسي د نوکیا رسمي ژبه ده، کوم چې فنلند کې د ال جی ان کوریا د ال جی رسمي ژبه د کوریا کې موقعیت لري. ان مور او داسې د نور ډېر هیوادونو رسمي ژبه انګلیسي ده. تاسو باید دا مقاله یو څو دفعې ولولئ تر څو ریډینګ مو ښه شي. کله چې مو مقاله ولوسته دغه ریډینګ د مقالې لمخې آیا د شپږ جملې صحیح دي که غلط، که صحیح وي ټیک تاسو لیکئ، ټرو معنا ورکئ، که غلط وي اف لیکئ، فالس معنا ورکئ. دا باید تاسو حتما ترسره کړئ. راځو د هایلایټډ یا د زیړ شوي لغتونو معناګانې یا نښه شوي. all over the world معنا ټوله نړۍ کې. سی او معنا اجرایي رئیس.
هډکوارټرز معنا قرارګاه مرکزی دفترونه مینیجرز مدیران میټینګز لیدنې ملاقات ډاکومېنټس اسناد ملټي نېشنل معنا څو ملیتي یعنی د نورو ملتونو یا د څو ملتونو وګړي چې وي به ورسته موضوع تاسو څه وي is English important for your job why not why آیا انګلیسي تاسو وظیفې لپاره مهمه ده ولی او یا ولینا تاسو جواب وایي کوشش وکړئ د جواب تاسو په ګروپ کې په وایس یا هم په غږیز ډول سره پرې دی تاسو فکر کوئ چې انګلیسي تاسو لپاره مهم ده نو دې لپاره چې تاسو هغه سپیکینګ خشي try to make a short clip and upload or share with us on our WhatsApp group خپل هغه شارټ کلیپ موږ سره په واتس اپ ګروپ کې شامل کړئ وایي چې انګلیسي تاسو وظیفې لپاره مهمه ده او کنه ولی او ولنه به څه فکر کوئ دغه کسان لپاره به انګلیسي مهم وي او کنه یعنی فور ا ډاکټر آیا ډاکټر ته انګلیسي مهم ده خو که مهم وي په کومه کچه او که چیرته ډاکټر ته انګلیسي مهم وي امپورټنت کې آی ولیکي یعنی صرف جست مهم دی که ډیر مهم وي ولیکي یعنی very important او که مهم نه وي نو ولیکي نو معنا not important په همدې ترتیب سره فیکټري ورکر لایر ویټرس دی اسسټنټ دی اکټر دی او یو دو نور وظیفې د ځان نه واچوي او دغه کسان لپاره انګلیسي په کومه کچه مهمه ده تاسو یا آی یا وی یا ان ولیکئ بیا هم کوشش وکړئ دغه نظری کوم چې سپیکینګ اړوند دی موږ سره په واتس اپ ګروپ کې په خپل غږیز ډول سره شیر کړئ ترڅو موږ واورو څنګه تاسو کوئ شئ د وظایفو اړوند خبرې وکړئ لکه بیا دې د ټیپ سره تاسو کوي شو وای ګوره وای فور ا ډاکټر د ډاکټر لپاره انګلیش از very important انګلیسي ډیر مهم ده به ویل شي چې why not نور تاسو دلایل او نور موضوع هم وګدوي شي Finally, we are at the end of our today's online lecture. I hope guys you've learned some new things. Until we join you in a next lecture, I hope and wish you all the best. See you again.